عنده صباح، مساء واللي عنده مساء، وتصبحوا على خير للنايمين. اليوم حلقة استثنائية. اليوم اللي حنحكي عنه هو الباور بي اي، واليوم حنفوت بالباور بي اي. ما بدي اقول ديب دايف، بس باور بي اي 101 is definitely there. We will build a dashboard together. I will show you how I built the data model، كيف عم ركب الداتا موديل، وكيف the best way لتركبوا الداتا موديل. What I will do today is I will take you with how to start with Power BI. A very brief intro to the Power BI لأنه في حلقة قبل، الرابط فوق. بعدين we will connect to the data set. الداتا set حأجيكم كيف عملتها. It's a very easy data set that I built. It's طبعا random numbers, so no figures are realistic ومنا داتا لأي شركة ولا أي شيء. هاي الداتا أنا ركبتها just for the sake of analysis. After that we will go into build the data model. هيدي يمكن حتكون أهم step بدنا نساويها، هي building the data model. بعدين تاني step build your first dashboard. So we will start with the visualizations وبنشوف كيف بدنا نركب. يعني for example I'm taking sales as an example. So basically بنعمل sales، بنعمل backlog، بنعمل seasonality للsales، وبنشوف البرودكت ميكس analysis تاعيتها. هيدي كلها تقريبا حتكون الحلقة. يمكن تطلع حلقة طويلة، ما بعرف بعدني ما سجلت. So إذا الحلقة طلعت طويلة bear in mind you have to watch till the end to know all the tricks that I'm gonna introduce in the Power BI today. In all cases كل اللي بدي لكم تابعوني منيح، اسمعوا منيح اللي حقوله، لأنه this will be like the beginning of the start of anyone that's starting with Power BI and he knows nothing about Power BI. حتى Power Query حتتعلموا شوية tricks على Power Query اللي انتم فيكم تستعملوها كمان بالإكسل. شوفكم عند الكمبيوتر. يلا. اوه ليكم هالسبسكرايب عم يعجبني. ها بدنا سبسكرايب يا جماعة. سبسكرايب، hit the bell icon ليوصلكم كل جديد أول بأول. لايك، لا ما تعملوا ديسلايك، بس كله بيمشي لايك أو ديسلايك. يلا على الكمبيوتر. على الكمبيوتر بنفتح الباور بي اي ديسكتوب. إذا بدكم تشوفوا أكتر الحقوا الكليك الكارد اللي حطها فوق لتعرفوا كيف بننزل الباور بي اي وكيف بنشتغل عليه وكذا. أهم شيء عندي إنكم تنتبهوا لنقطة كتير مهمة. النقطة هي إنه أنتو you have to have a work or school account ليشتغل معكم الباور بي اي. You cannot use your personal account for Power BI. This is very important to understand and to remember. أنا هلا حأرجيكم شوية داتا. So عملت فولدر سميته database. بقلب هيدا الداتابيس سميت شيء اسمه sales data. حطيت sales year 2017 و sales year 2018. Let me show you a bit about the data و how it is built. أغلب الداتا هي طبعا أنا هيك مركبها randomly. So these are like dates of year and month. فيني غير الدate. Basically عملت a list of countries, a list of products و a list of salespersons. واستعملت الرand والrand between والindex of the selecting these products بالقصة. That's why this is a very nice formula that will let you select from different people that you use. وهيك صار عندي a database that has year, month, the date, the product that is sold, the salesperson اللي باعها بأي بلد باعها, the quantity والsales. حتى السيلز هي إذا بتلاحظوا ran between like 1,500,000. So basically I didn't do any real data. Basically I have 2017 and 2018. Let's build this together. All I have to do, go save and make, for example, on 2019. What happens when we make 2019? All I have to do is change the year, and مثل ما انتم ملاحظين عم يتغير immediately الداتا لأنه الداتا is randomly changing. What happened now is the data عندي إياها من 1000 أو من 10,000 ل 500,000. What I will do is I'm gonna change it from 200,000 ل 600,000. And immediately I toggle this and everything changes again and again. البلد عم تتغير، الدنيا عم تتغير. So this is like a random data. Definitely when you will connect you will not use a random data, you will be using your actual data. خلينا نسكر وهلأ نحن حنشوف انه صار عندي بالفولدر صار في عندي 3 years of data that I can utilize in my Power BI project.
إذا بنيجي بنرجع على الداتابيس بنلاحظ إنه في عندي كمان شيء اسمه backlog، والباكلوج هو كمان عبارة عن a data set that is very similar to the sales set، ولكن كمان يعني أنا حاطط داتا هون 2018 خلينا نغيرها ل 2019 just for the sake of consistency of building the last year. So this is basically backlog of 2019. وطبعا هون عم تشوفوا كيف الداتا كلها عم تغير بالراند between كذا. هيدي الداتا important just for you to understand why I'm using the data. وهيك إذا بنيجي بنطلع من شفنا الداتا كيف راكبة عنا. Now let's go. طبعا when you start the Power BI بيكون عندكم هيدي welcome screen اللي أنا شلتها، بس I want to drive you from a new project. الباور بي اي لاي اوت. الباور بي اي لاي اوت مثل ما قلت لكم صار في عنا هيدا الفريندلي ريبن تبع الاكسل. I will open it so that انتم تكونوا familiar فيه لما بتشوفوه. و this is like a good start to start with. عندكم هون الريبن اللي فيه بقلبها الهوم الانسرت الموديلنج ريفيو الهيلب، عندكم الفلترز اللي بدكم تستعملون، الفيجواليزيشن اللي بدكم تستعملون، والفيلدز. وهون it's very important لانه هون you will see your data and you will see your data model اللي حتركبوه. This is a very important thing to ديروا بالكم. ما في ركز وقول قديش مهم انكم تنتبهوا للداتا موديل، لانه الداتا موديل it will change everything. It will make it or break it للريبورت تاعكم. First thing you have to do, you have to bring in data على الباور بي اي. So إذا جينا على get data دغري نكبس عليها بيطلع لكم different options that you can select from من الداتا موديل. What we want to do is to pick a folder. ليش folder؟ لأنه أنتم مثل ما لاحظتوا كانت الداتا عندي محطوطة بقلب folder اسمها database أو data set. So I connect وبقول له browse، وهون immediately I can check where I put the data. مثل ما مذكرين انتوا أنا حطيت الداتا بقلب الدوكيومنتس. الدوكيومنتس فيها database، بقلب الداتابيس في sales data. And I select this folder. Once I select this folder I can press easily OK. هلا لما كبست OK nothing should be done except لما تجوا لهون. Don't say combine immediately like blindly combine. No. We need to do a bit of a manipulation on the data, and this is very important too. Transform data. لما بنكبس على transform data it will take you to this. It will show you the data set اللي انتوا جبتوها وكل شيء. وهون فيكم تعملوا several things. حبلش أنا الكونتنت إذا بتشوفوا هون combine files. This is what I will press on. Combine files. نسيت لكم الداتا اللي أنا عم بستعملها أنا عم جيبها من إكسل فولدر. الفايلات فيها تكون إكسل، فيها تكون CSV، فيها تكون XML whatever you like. Very important to take. لاحظوا هون بقلب هالثلاث فايلات في عندي هيدول country, product list, salesperson و sales year 2017. This is a sample. إذا بتلاحظوا it's a sample file عم يختاروها من أول ملف. يعني أنا إذا بقول له بدي sample من أي ملف فيني كمان اختار sample from a different file. قلت له بدي هيدي الداتا OK. Once I press OK so هون بنلاحظ في عندي source name تبع الفايل. Do I need this source name for the file? No. So I can immediately choose column وبختار شو هن الفايلات اللي أنا بدي أشوفها بهيدا الباور بي آي. هل هن الشيء اللي أنا ماني عايزه ما بخليه يطلع قدامي. يعني مثلا I remove the source name لأنه شغلي I will never use it in my Power BI data set. So once I remove it صار عندي كل الداتا. ولاحظوا هون الكوانتيتي. وفيني بنفس الوقت بيجي على البروبرتيز تبعيت السيلز داتا. هون إذا بتلاحظوا في source، الفلتر هيدر، الانفوك، كل هدول steps هو عملكم يون. بس هون I started building my own steps. إذا لاحظتوا remove data column فيني إجي كمان وأقول له مثلا remove the quantity. أنا I will not use the quantity anyway in this example. So basically I can easily remove it and this way I will ease on the distractions على حالي. بقي عندي sales data, country, salesperson, product كذا. Now I can close and apply. Once I close, the changes will be applied and a sales data will appear in the fields here. هلا صار عندي السيلز داتا. شو بدي اجيب هلا؟ كمان بدي اجيب الباكلوج. So كمان get data. Once I press on get data
فيني اجيبهم من الاكسل. ريمبر انا جبتهم من الفولدر، هلا حجيبهم من اكسل فايل، لانه الباكلوج دائما هو الفايل واحد، ما عندي مالتيبل باكلوجز unless انا عم بشتغل مثلا بنقول عندي باكلوج اوف end of month، ساعتها I can yes make it in a folder as well. connect وget the backlog. كمان بالباكلوج فيني دغري immediately transform the data just to see it in front of me, remove any distractions. ما عندي source name لأنه ما عندي multiple files. عندي ال quantity كمان فيني شيلها. let's كمان choose column and remove the quantity بس for the sake of consistency، ولنقول close. صار عندي two data sets. بقلب هيدول ال two data sets let's see our model. إذا بتبص على الموديل you will realize إنه الموديل ما في أي شيء. دايما بالداتا put the data, split your screen into two, top and bottom. The top will be the filters, the bottom will be your data. Let's go back. هل أنا خلصت؟ دايما بأي Power BI project you must have and let me repeat must have a calendar table. What I need to do, I go to the modeling and I ask for a new table. شو هي هيدي التيبل اللي بدي اياها؟ انا I want a calendar table. ليش الكالندر تيبل مهمة؟ الكالندر تيبل مهمة، هلا ما حاستعملها بس it's a trick and a tip for you to use it، لأنه بيكون في عندكم different posting you need to map البوستينج على one calendar table وإلا ما حتقدروا تدمجوهم كلهم مع بعض. so calendar table حسميها calendar table. هيدي كانت فانكشن عم بتبع هلا اسمها calendar table، هي فانكشن من شيء اسمه DAX يعني هي data analysis expressions اللي هي لغة خاصة بالباور بي اي، مثل sort of programming ما حنفوت فيها كثير، بس إذا بتهمكم let me know. نجي نكتب calendar ولاحظوا الفانكشن دغري بينكتب لكم start date نكتب date، الير نقول for example 2017، المونث 01، الداي 01 and now we close this first. الend date هو طبعا 2019 so كمان date نكبس 2019 وعنا 31 و 12. This way you will have Power BI making and doing for you a complete calendar table that has the hierarchy and the dates that you want. صار في عندكم الير، الكوارتر، المونث والديت. This is immediately built in for you. And I have my own calendar that is I have built a calendar that has a lot of stuff more than that, like the first half, year on year, whatever you think about you can have in my calendar table. Also, if you're interested, let us know and let me see if I can help in this. Now we have our calendar table. What else do I need to build in the filters? Well, I need to build as well a different filters that I need to use in my data model. Let me teach you how I do this. So بالselect data لأنه بدي أعمل بعد filters so I need to duplicate this data. أنا هون شو بدي أعمل؟ اللي بدي إياه بدي فلتر على sales person. So I go rename and in the rename I call this sales person. الحلو انه لما سميتها sales person صار فيني زيد اذا مذكرين على الريموفد column I want to remove the rest. So بيجي I don't want the year, I don't want month, so I select none and I keep only the sales person. شو عملت لي هيدي؟ عطيتني كل السيلز بيرسون بس لاحظين انه قد ايه مكررين. شوفوا ما احلاها وما احلاها. All you have to do toggle this point وبتروحوا على remove duplicates and هيك I filter out all the sales person ل only 4 اللي هن عندي بهيدي الداتا set. So now what I gonna do كمان another duplicate بس هالمرة مين بدي؟ هالمرة بيجي على remove اللي عملتها قبل وبختار بس ال countries. I don't want the sales person, I want only the countries. و immediately remove duplicates صاروا عندي بس ال countries اللي أنا موجود فيهم. وهيدي شغلة كمان كتير مهمة. All I have to do is rename country وهيك صار عندي السيلز بيرسون والكونتري صاروا جاهزين. شو بعد بدي؟ بعد بدي one more بدي البرودكت. So كمان duplicate كمان بروح على removed columns و instead of the country I want the product. وكمان بس انزل على step اللي بعدها remove duplicates. لاحظتوا عندي products أنا من 1 ل 10 which is very easy. وهيك صار عندي كل الفلترز اللي أنا بدي إياهم أو الكونكترز اللي أنا بدي استعملهم to build my data model.
So this is product. لاحظتوا الشغلة صارت كتير practical، صارت كتير easy. قسمنا الفلاتر الهيدز. Now let's build the data model. And you will see the data model is the trick of everything that you're doing in Power BI. Close and apply, and we go to the data model. بس طبعا we have to wait for the apply. لاحظتوا applying the change of the query، ولاحظوا هون هلا شو بيصير عندي بالفيلدز اللي هون حيزيد عندي 3 fields. صار عندي sales person, product, country, sales data, backlog, calendar table، صاروا كلهم موجودين. Now if I go to this I can see the data immediately by clicking on each table. But this is I rarely use to go and check the data unless I have to see إذا كان في duplicates. لاحظوا الباور بي اي منه لحاله he can figure out what to do with the tables. So let me hide the fields and show you the filter. The country immediately connected, the product immediately connected، وبعد في عندي sales person كمان immediately connected. طبعا to show you ليش عملت calendar table أجيكم how I can connect إذا بحال لقيتوا الداتا منا automatically connected، لأنه أوقات بتصير multiple filters وفي a mix between the filters it might not allow you to connect. But this is an animal to kill in another day. So date had date، لاحظوا it immediately connects، وديت على الديت بالباكلوج ما عندي ديت. So basically I don't need to connect and that's why ما عمل لي connection لأنه ما في ديت بقلب الباكلوج. الباكلوج كان في بقلبه بس year or month. This is what is very important and very tricky. Understand the top layer is your filters, the bottom layers is your data. This way ما بتضيعوا يعني تخيلوا إذا كانت messy like this مثلا for example. It's not something good. And this is I learned from programming. So basically always separate between your filters or your connections and your data model. دايما database, it's a database, it's a base, put it down. And your filters, keep them up. Let this be clear. Good? Let's move on. Now that we have everything ready for us, let's start and build our data. Hope you're liking it and enjoying it because I'm truly enjoying what I'm doing today. أول visualization بدي إياها هي الباي. So I need the visualization of the pie. ليش؟ لشوف كل سنة what it constitutes for me as sales. So all I have to do, I will not use the calendar table today. I can, but I don't want to. So I have to put year. Let me first explain the visualization. The visualization, any visualization that you select will have these: legend, detail, values, and multiple set based on whatever visualization you're using. So basically the values هن values. So شو values عندي؟ هن sales data, sales بالUSD. هاي values. وبما انه انا الليجند تاعتي هي الير، لاحظوا هون شو صارت حلوه. طبعا this is very good، ولكن انا I always like to have my data connected without taking from the space. So basically فيكم ترجعوا على الفورمات، وبالفورمات there is plenty of stuff that you can do. Now don't be overwhelmed بكمية الداتا. ما بدي اياكم كتير تخافوا من هالكمية الاشياء اللي فيكم تعدلوها. These are stuff that you do only once. بس مرة واحدة، ولما بتعملوها it is there for life and it only changes when you want to change it. الليجند أنا I don't want the legend. So I turn it off. لاحظوا دغري راحت الير من هون. بس الداتا labels I want to go. طبعا انتو this is you will explore as you go. I want all the details. هيك بيصير في عندي أنا بالداتا موديل. إذا بتلاحظوا صار كل سنة ب 2018 17 و 19 وكل وحدة قد ايه percentage من التوتال تاعي. يمكن الباي chart is not a good thing to show for years, but I'm gonna keep it for the future and I'll tell you why. Instead of this, instead of all labels, I might ask for category and data value only. I don't want the percentage. I'm not having a pie and changing it. So بشيل البرسنتج بيضل في عندي this data. What I can do as well, and this I will show you at the end, I can change the title, and instead of font color هيك بعمل font color white وبعمل background, let's say for example blue,
and this way I have a complete visualization with a header. حلو؟ طيب الشغله الثانيه اللي بدي اشوفها، بدي اشوف السيلز بيرسون بيرفورمانس. فيني استخدم الكلاسترد بار تشارت، وبكل بساطه الكلاسترد بار تشارت فيني احطه next to the visualization هاي و the same thing applies. What do I need? I need this time the sales person. هل بستخدم السيلز بيرسون من الكونكشن ولا من الفلتر؟ بما انه السيلز بيرسون connected ل multiple data sets, I use the connection filter. So بستعمل السيلز بيرسون وبكل بساطة بيجي على السيلز فاليو وبجيبها من هون. وهيك بيصير في عندي كل واحد شو بايع بهالثلاث سنين. This is a good thing to have. بس بما انه انا I'm checking multiple years, maybe it's good to use instead of الكلاسترد هيك استخدم الكلاسترد stacked. So إذا بحط stacked, now I can have also the year. And this way بشوفهم 2017 18 19 كل سنة بسنتها كيف كان عم يعمل performance كل واحد من هالسيلزمان. ولاحظوا when you hover over أي data bar it will gives you قديش كانت الفاليو بهيدا الداتا بار. What else do I need to see بقلب هيدي الداتا موديل؟ I need here to have the backlog. Let's play with this a bit. بس هيك نعملهم visually more appealing to each other. مين بدي؟ كمان بدي السيلز بيرسون again، وأكيد بدي الير ما حعوزها لأنه ما عندي يير بالباكلوج. It's like 2019 آخر سنة. And I need the sales value. And this way I can see them next to each other. I can see مازن قد ايه، وسام قد ايه، جو قد ايه، وكل واحد. طبعا الترتيب تاعهم نحكي فيه بعدين. I just want to build this and I don't want to make the episode very long on you. You know what? For the backlog, let's change it a little bit. Instead of making it like this, I'm gonna go for another pie chart, and instead of the salesperson by the backlog, I'm gonna pick the country from the filter, get the country, and put the sales out of the backlog. وهيك بنصيرنا بنشوف الباكلوج. So instead of this title, we are going to do backlog, just for us to know and to understand. So this is your backlog by country. Again, as you know by now, I don't like a legend, it takes space. I just want maybe to see from the backlog التوتال تاعه والvalues. So all I have to do is category and data value. هيك صرت شايف أنا بكل بلد قد إيه عم ينباع. Another thing that we can add is seasonality. Seasonality is something that sales people will track ليشوفوا الهيستوري تبعهم بالشغل كيف. Adding the seasonality, it's a sales data. We need the year and it's a legend. We need the month, it's an axis, and we need the sales data which is the values. وهيك بتصيروا بتشوفوا كل سنة بسنتها شو عم بيصير معكم. Again, we go to the formatting. Legend, I keep it in this place, but the title, let's put the title here. Seasonality. وهيك you have the seasonality. What do you need as well? You need data labels, صح؟ معنى data labels, we add the data labels, and this way you can see the data labels for every single month. والحلو إذا الداتا تغيرت بالداتا model, all you have to do is a small refresh and all these data will change. I will show it to you at the end when we finish. Let's add one more thing. And the last thing that I want to add is the product analysis. And the product analysis, it is coming also from the sales data. And all I need to do is the product connection, bring it here, and the sales values, bring them here. And you can see, but this data connection will show you the whole 3 years. So what if you want to see only 1 year? Let's fix the title first. And the title is here now. And the title is here now, product mix. Put it in the middle, and let's do this once and for all. لأنه خلصنا تقريبا الداشبورد, and we need to fix this for everyone. Now font. You see why I left it for the end is that because if I select any other visual,
it will appear in the same place for the title, and that's why I like to do it at the end when I finish. This is more productive and it saves me time. Sales person performance. طبعا this is not a very thoughtful report إذا بدكم, but it's an indication of how you can do things in a very smart way. The last thing that I want to do here is to add بالinsert فيكم تضيفوا shape. Let's say I want to bring a rectangle and هيدا rectangle بحطه هون, وبكل بساطة I open it till the end لحتى أعمل a header, a dashboard header for myself. And now بقلب هيدا في lines بتكون كمان الباكجراوند, والباكجراوند بدي إياها زرقاء. This way will fill I want it to be blue. That's a nice thing to add. وهيك صار عندي هيدا الداشبورد. All I have to do now add a text box. بقلب التكست box نكتب dashboard remove this enter, change the color of the dashboard, make it white, increase the size 32, put it in the middle, and let's carry it and put it here in a very nice way. No backgrounds, and here you go. Now you have the data set. Let me show you a nice thing. Let me show you a nice thing here. There's a nice thing. You can go into view and change your data to whatever you like. For example, I can make it like this with a simple click, and I can also change it back to like this. And you can now see how nice and easy it's looking dashboard. And for example, that's why I told you I don't want the values. For example, if I go and click here on 2019, everything will be filtered for me in 2019. And this dashboard is done and it's in 2019. If I want to see 2017, everything is filtered 2017. 2018, same. Click on it one more time. This is how interactive. For example, I want to see product 8, how it's performing through the years. I click on product 8, everything is filtered for me for product 8. Now, this is a very good thing to do if I want to see this like this. But what if I want to see it in a more visual way? So you can go to format, and this is the last trick I'm going to give today. Edit interaction, and you can choose what this selection click here will do with the filters here. So if you press on this, it will filter the data, and this way you will see it, all of it. And if you press on this, it will filter the data for you as well. Here, you can see, and here. So again, if I click here, notice here 149 50 10. If I want to see this product alone, it immediately filters for me all this pie table to this product only. What Rami was selling in every single year for this data only. What is, and it will connect here and show you what's your backlog as well, and how the seasonality of this product is being sold. That's it for my episode today on Power BI. I hope you like it and I hope you enjoy it, and I hope you see that you can build very, very, very smart, intuitive, lovely dashboard in a very easy steps, and hopefully the steps are easy enough for you to follow. For the time being, thank you very much for watching. Don't forget to subscribe, hit the bell icon, and share, like, dislike, everything works. And I was so happy and thrilled doing this episode for you. هيدا كان الباور بي اي اليوم، وهيدي كانت الحلقه اللي عملناها، وهيدا الداشبورد اللي ركبناه سوا، واللي بتمنى انه انتم هلا تروحوا and start testing your Power BI and testing your Power BI capabilities. واذا لقيتوا حالكم ما قادرين تفوتوا على Power BI because ما عندكم pro user او ما عندكم a school or work account or something that can be utilized for Power BI، ما تعتلوا هم. Go and use the data model اللي تعلمتوه، الباور query اللي تعلمتوه on Excel, and you can do plenty on Excel. Have a nice day. Adios, amigos.